హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? ఎండ్ ఆఫ్ ద అకాడమిక్ ఇయర్కి వచ్చేసామండి. ఒక 15 days ఆర్ 1 month నుంచి మేబీ ఇట్స్ బీయింగ్ రోలర్ కోస్టర్. సో మెనీ ఈవెంట్స్ అవుతున్నాయన్నమాట పిల్లల కోసం. సో ఆ ఈవెంట్స్ అన్నీ ఏమేమి జరుగుతున్నాయి పిల్లలకి, ఫన్ ఈవెంట్స్ ఇన్ ద స్కూల్, బట్ పేరెంట్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్. పేరెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ కలిపి చాలా ఈవెంట్స్ చేసాము పిల్లల కోసం. అవన్నీ నేను ఈరోజు మీకు చూపిస్తాను. So I'm really excited. Today is the last day of the school. మా పిల్లలు ఒక అమ్మాయి పెద్ద అమ్మాయి ఈరోజు ఎలిమెంటరీ నుంచి మిడిల్ స్కూల్కి వెళ్తుందన్నమాట. సో ఏదో నేను గ్రాడ్యుయేట్ అయినట్టు, నేను ఎలిమెంటరీ నుంచి మిడిల్ స్కూల్ వెళ్ళినట్టు అంత ఎక్సైటింగ్గా ఉంది ఆర్ నర్వస్గా ఉంది. సో ఐ విల్ షేర్ మై థాట్స్ అండ్ ఆల్ స్మాల్ ఈవెంట్స్ స్నిప్పెట్స్ with you today. That's it. You can see all the excitement there. Yeah. లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అకాడమిక్ ఇయర్ అయిపోతూ ఉంటే ఫన్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్సో పెర్ఫార్మెన్సెస్, స్క్వేర్ పెర్ఫార్మెన్సెస్, ఫీల్డ్ డే, బార్బిక్యూ లంచ్, సో పిక్నిక్స్, తర్వాత పార్క్కి తీసుకెళ్ళడం, అలాంటి ఫన్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ స్కూల్ ప్లాన్ చేస్తుందన్నమాట. Oh wow, I love it. ఆల్ త్రూ ద ఇయర్ కాయర్ని టీచర్, మ్యూజిక్ టీచర్ ఉంటుంది, ఆవిడ చెప్తుందనమాట. మన పేరెంట్స్ కోసం వాళ్ళు పెర్ఫామ్ చేస్తారు. From King's College, I polish here in fact, but boy, I amazed and astonished. Problem is, I got a lot of men with no call. గవర్నమెంట్ అలాట్ చేసిన మనీ తోటి మొత్తం హై స్టాండర్డ్స్ ఇస్తూ స్కూల్స్ హై స్టాండర్డ్స్ తోటి ప్రైవేట్ స్కూల్స్తో సమానంగా రన్ చేయడం సాధ్యం కాదు, ఇక్కడైతే సాధ్యం కాదు. సో అప్పుడు అందువల్లే ఈ పేరెంట్ టీచర్ అసోసియేషన్ ప్లాన్ చేస్తారన్నమాట. ఈవెంట్స్ ప్లాన్ చేసి
దానికోసం ఏదో ఒక ఫన్ ఈవెంట్ లైక్ బూస్టర్తో చేస్తారు, ఫన్ రన్ అంటారు. పేరెంట్స్ లైక్ ఒక రన్కి 25 cents ఇస్తాననొచ్చు, లేకపోతే $1 ఇస్తాననొచ్చు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళకి కొన్ని డబ్బులు, ఒక 35 laps మినిమం చేస్తారు అనమాట. వాళ్ళు రౌండ్గా ఒక గ్రౌండ్లో రౌండ్గా తిరగడం మీరు చూస్తారు. మీరు ఐ షో యూ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్. సో ఆ విధంగా రేస్ చేసిన మనీ తోటి they will have the external standards like buying computers and hiring a choir teacher, hiring an art teacher, all those things, librarian, వాటన్నింటికి గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన మనీ సరిపోదు. సో లెర్నింగ్ ఫండ్ అని కూడా ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఐ విల్ మేక్ ఎ డిఫరెంట్ వీడియో అబౌట్ దీస్ థింగ్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెండ్ అని చెప్పి, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ఎ జిస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ రైట్ నౌ. When I say go, you'll be able to finish your very first lap. Get your first lap mark because your 2019 Fun Run has officially begun! Let's go! As these students are getting started, we just want to say thank you to some of the awesome people out here today. We want to say thank you to all the friends and family who are here helping out. Our students great. Students only say I love my family. Quail Run Elementary, where we are making an awesome day out here today. Down. Second grade, you got a good dance moves? Oh, supports justice. I got you. Why do you think it is important for fun run? Why do you think it is important? Honestly, it is a great time for us to come out as a community and have some fun and also raise money for our students in our school. Yeah. 19, buddy. You have like 17. Keep going. Good job. 18. 18. Good. Out day ఈరోజు. Quite emotional for all of us, but exciting. Once a year that we actually do our school-wide assembly in the quad, and it's a very special time of year, and I wanted to really kind of show the parents what it means to be part of the Quail Run family when you see all of us out here all at the same time. I want to wish all of our students a wonderful, wonderful summer. For our 5th graders, I wish you well into middle school, like I said earlier. Once a quail, always a quail. Please come back to visit. The rest of our quails, I look so forward to seeing you next year. And I want to just kind of give you that parting wish of make sure you have fun. Make friendships. Go have fun. Try new things. Just branch out of your comfort zone and take some risks. Thank you for watching all my videos, and then
Thank you for all your support. Subscribe, please subscribe and like and comment to my videos. See you. Bye-bye. Your lap counting sheet. We have some volunteers on your way. Hand you your lap counting sheet. You can take your sheet back to class. Fill it out as soon as you get back to class. We'll have some volunteers collecting those in a little while. But make sure you're getting those. Your principal is passing those out right now. Congratulations and thank you again for all your hard work. These past